main report. The main body of the report should be present in logical sequence and broken down into readily identifiable sections. Main report எப்படி இருக்குன்னா should be present in logical sequence இருக்கணும் and broken down into readily identifiable section இருக்கணும். பேராகிராஃபா இருக்கணும். இல்லை இது படிக்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு இருந்துருக்கணும். Conclusion towards the end of the main text. Researcher should again put down the result of his research clearly and precisely. In fact, it is the final summing up it. Towards the end of the main text, researcher should again put down the result. திரும்பவும் ரிசல்ட்டை போடுறாரு. அவருடைய ரிசர்ச்சுடைய ரிசல்ட்டை கிளியர்லி அண்ட் ப்ரிஷியஸ்லி போடும். ஓகேவா? இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் த ஃபைனல் சம்மிங். ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃபைனல் சம்மிங். அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் appendices should be enlisted in respect of all technical data. At the end of report appendices should be enlisted பண்ணிடணும் in respect of all technical data. Bibliography, that is list of books, journals, reports consulted should also be given in the end. அதாவது வந்து bibliography என்னன்னா list of books, journals, reports consulted should also be given in the எண்டில் லாஸ்ட்டில் கொடுக்கணும். Index should be also given specially in published research report. Index should also be given. இண்டெக்ஸும் கொடுக்கணும், especially published result report. Report should be written in a concise and objective style in the imaging, in the simple language, avoiding vague expressions such as it seems, there, may be, and the like. Report should be written வந்து கன்சைஸா இருக்கணும். அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டைல் இன் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் இருக்கணும். அவாய்ட் வேக்யூ எக்ஸ்பிரஷன், இட் சீம்ஸ், தேர் மே பி அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அண்டு the like அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. The charts and illustrations in the main report should be used only if they present the information more clearly and forcibly. அதாவது வந்து சார்ட்டு அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ஃபிகர்லாம் மெயின் ரிப்போர்ட்டில் யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் கிளியர்லி அண்ட் ஃபோர்சிபிலி. இல்லாமல் வெறும் அந்த இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இந்த சார்ட்டோ ஃபிகரோ. கால்குலேட் கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ். Calculate confidence limits calculate பண்ணணும். Must be mentioned and the various constraints experienced in conducting research operations may also may as well be stated. அதாவது calculated confidence limits must be mentioned and the various constraints experienced conducting research operations also be well stated. நல்லா ஸ்டேட் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. இப்போ calculated confidence limits must be mentioned and the various constraints experienced in conducting research operations as well be stated. Confidence limit to be calculated must be mentioned and the various constraints experienced in conducting research operations may as well be stated. Criteria of good research.
whatever may be the types of research and studies, one thing that is important is that they will meet on the common ground scientific method employed by them. Actually, whatever may be the types of research and studies, one thing that is important என்னன்னா that they meet a common ground scientific method. காமன் கிரவுண்டு சயின்டிஃபிக் மெத்தடு இது பண்ணியிருக்கணும். எப்படின்னா ஒன் எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் டு சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபாலோவிங் கிரிட்டேரியா என்னென்னு அதை பார்க்கலாம். என்னென்ன கிரிட்டேரியா? த பர்பஸ் ஆஃப் த ரிசர்ச் ஷுட் பி கிளியர்லி டிஃபைன்டு அண்ட் காமன் கான்செப்ட் யூஸ்டு. அதாவது பர்பஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஷுட் பி கிளியர்லி டிஃபைன் பண்ணணும் அண்டு காமன் கான்செப்ட் பி யூஸ்டு பண்ணணும். காமன் கான்செப்ட் கொண்டுட்டு வரணும். அப்புறம் காமன் கான்செப்ட் பி யூஸ்டு. ஓகே, த ரிசர்ச் ப்ரொசீஜர் used should be described in sufficient detail to permit another researcher to repeat the research for further advancement, keeping the continuity of what has already been attained. Research procedure வந்து யூஸ் பண்ண ப்ரொசீஜர் should be described in sufficient detail கொடுக்கணும். to permit another researcher கொடுக்கணும். to repeat the research, திரும்பவும் ரிசர்ச் ஃபார் ஃபர்தர் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக, கீப்பிங் த கண்டினியூட்டி of what has already been attained. அப்புறம் வந்து the procedure design of research should be carefully planned பண்ணோம் to yield result that area subject as possible. அதோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னாகும் அது வந்து பாசிபிள் ஆகணும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து the researcher should report with complete frankness. Researcher should be reported with complete frankness இருக்கணும். ஃப்ளாஷ் இன் ப்ரொசீஜரலாக இருக்கணும். ஃப்ளாஷ் இன் ப்ரொசீஜரல் டிசைனில் இருக்கணும். எஸ்டிமேட் த எஃபெக்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபைண்டிங்ஸில் இருக்கணும். ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் வந்துட்டு the analysis of data should be sufficiently accurate இருக்கணும் to reveal its significance, and the methods of analysis used should be appropriate. The validity and the reliability of the data should be checked carefully. Conclusions should be confined to those justified by the data of the research. அதாவது கன்க்ளூஷன் வந்து should be confined those justified by the data of research and limited to those for which the data provide an accurate basis. Greater confidence in research is warranted. Greater confidence அதாவது confidence research warranted if the researcher is experienced, has good reputation research and the person of integrity. Greater confidence இருக்கணும் ரிசர்ச்சில். அப்படி greater confidence வந்து warranted if the researcher is experienced இருந்தால், yes, good reputation இருக்கணும் in research and person integrity இருக்கணும். In other words, we can state quality of good researcher and good research is systematic. செகண்ட் வந்து அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் த குட் ரிசர்ச்சர். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குட் ரிசர்ச்சர் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக், குட் ரிசர்ச் இஸ் லாஜிக்கல். சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கணும், லாஜிக்கலாக இருக்கணும். மூணாவது வந்துட்டு எம்பிரிக்கலாக இருக்கணும். நாலாவது வந்து ரிப்ளிகபிளாக இருக்கணும். அதாவது குட் ரிசர்ச் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக்னா இட் மீன்ஸ் தட் ரிசர்ச் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு வித் ஸ்பெசிஃபைடு ஸ்டெப்ஸ் டு பி டேக்கன் ஸ்பெசிஃபைடு சீக்வன்ஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த வெல் டிஃபைன்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அதாவது இட் மீன்ஸ் தட் த ரிசர்ச் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு எப்படி இருக்குன்னா வித் ஸ்பெசிஃபைட் டு பி டேக்கன் இன் ஏ ஸ்பெசிஃபைடு சீக்வன்ஸ் இருக்கணும். அந்த அக்கார்டன்ஸ் வித் த வெல் டிஃபைன்டு set of rules. Systematic characteristics of research does not rule out creative thinking. Systematic characteristics of the research does not rule out
creative thinking. But certainly does reject the use of guessing வந்து reject பண்ணிடும் and intuition in arriving conclusions. அப்புறம் intuition arriving at conclusionல இருக்கணும். Good research is logical. Good research is logical இருக்கணும். லாஜிக்கலாக இருக்கணும் அந்த இது this implies that research is guided by the rules of logical reasoning. ரூல்ஸ் ஃபுல்லாக லாஜிக்கலாக இருக்கணும். கெஸ்ஸு அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ரீசனபிளாக இருக்கும். அண்டு லாஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் இண்டக்ஷன் அண்டு டிடக்ஷன். இண்டக்ஷன் பண்ணணும், டிடக்ஷன் பண்ணணும், ஆர் ஆஃப் கிரேட் வேல்யூ இன் கேரிங் அவுட் ரிசர்ச்சில். இண்டக்ஷன் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீசனிங் ஃப்ரம் த பார்ட் ஆஃப் ஹோல், வேரஸ் டிடக்ஷன் இஸ் ப்ராசஸ் ரீசனிங் ஃப்ரம் த some premises to a conclusion which follows from very premise. எங்கே டிடக்ஷன் பண்ணுமோ அங்கே டிடக்ஷன் பண்ணணும், எங்கே இண்டக்ஷன் பண்ணுமோ அங்கே இண்டக்ஷன் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேக்ஸ் ரிசர்ச் மோர் மீனிங்ஃபுல் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேக்ஸ் ரிசர்ச் மோர் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். லாஜிக்கல் ரீசனிங் மீனிங்ஃபுல்லாக இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு. அப்போ தான் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். குட் ரிசர்ச் எம்பிரிக்கல். It implies that research is related basically to one or more aspects of real situation and it deals with concrete data that provides a basis for external validity to research. அதாவது வந்துட்டு எம்பிரிக்கல், அதாவது இட் இம்ப்ளைஸ் ரிசர்ச் வந்து ரிலேட்டட் பேசிக்கலி டு ஒன் ஆர் மோர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரியல் சுச்சுவேஷனில் இருக்கணும். அதை பற்றி டீல் பண்ணணும் வித் கான்கிரீட் டேட்டா. தட்டு அந்த கான்கிரீட் டேட்டா மூலம் எதை ப்ரொவைட் பண்ணணும், பேஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேலிட்டி ஆஃப் ரிசர்ச் ரிசல்ட்டை கொண்டு வரணும், ரியல் சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும், டீல் பண்ணணும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. அதுதான் எம்பிரிக்கலாக இருக்கணும். குட் ரிசர்ச் எம்பிரிக்கல். அப்புறம் ரிலிகேபிள்னா த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அலோவ்ஸ் வந்து ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் டு பி வெரிஃபைடு பை replicable. எப்படின்னா ரிப்ளிகேட்டிங் த ஸ்டடி thereby building a sound basis for decisions. அதாவது கேரக்டரிஸ் அலோவ்ஸ், அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் டு பி வெரிஃபைடு பை ரிப்ளிகேட்டிங் ஸ்டடி மூலம் வெரிஃபை பண்ணணும். அண்ட் thereby building a sound basis. அது மாதிரி பில்டப் பண்ணணும் அந்த சவுண்ட் பேசிஸில் ஃபார் டிசிஷன்ஸ்க்காக. அப்போ டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். வாட் இஸ் ஏ ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்? ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் என்ன? A research problem is the situation that causes the researcher to feel apprehensive, confused and ill at a case. Research problem வந்துட்டு is the situation that causes the researcher to feel, எப்படி பண்ணணும்னா அப்ரிஹென்சிவாக இருக்கணும், கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கணும் அண்ட் இல் அட் ஈஸ். இட் இஸ் த டெமாக்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ப்ராப்ளம் ஏரியா. இதுதான் வந்து டெமாக்ரேஷன், ப்ராப்ளம் ஏரியா டெமாக்ரேஷன் வித் இங்கே certain context involving certain context வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. என்னன்னா who or what, where, when and the why of the problem situation. who, what, where, when, why, இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ப்ராப்ளம் சிச்சுவேஷன். There are many problem situations may give rise to research. Many problem situation வந்து give rise to ரைஸ் பண்ணணும் ரிசர்ச்சை. 3 sources usually contribute to problem identification. 3 sources usually contribute ஆகுது ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன். One, own experience or the experience of others. சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை அடுத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையோ மேபி சோர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ராப்ளம் சப்ளை. அதுதான் வந்து source of problem supply எடுத்துக்கணும். செகண்ட் சோர்ஸஸ் குட் பி scientific literature எடுத்துக்கணும். செகண்ட் சோர்ஸு யூ மே ரீட் அபவுட் சர்டன் ஃபைண்டிங்ஸ் அண்ட் நோட்டீஸ் தட் சர்டன் ஃபீல்டு வாஸ் நாட் கவர்டு. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IEEE பேப்பர், சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பேப்பரு, ஸ்ப்ரிங்கரு, இந்த பேப்பர்லாம் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணணும். ஃபார் சர்டன் ஃபைண்டிங்ஸ் அண்ட் நோட்டீஸ் தட்டு எதை நோட்டீஸ் பண்ணால் தட் சர்டன் ஃபீல்டு வாஸ் நாட்
எந்த ஃபீல்டு கவர் பண்ணியோ அதை வந்து